Solidaridad has been working with women, youth and men in the coffee industry for over a decade now. As part of their programming on gender inclusivity, Gathioro, a women's group in Nyeri County, best exemplifies this strategic intervention. Tulikaa hapa tukaanza kikundi ya kina mama, tumepatia jina Gathioro. Kwa hivyo tukachukua hatua ya kuenda kwa social service. Tuliambiwa tutaregister kikundi, na mimi kutoka wakati huo mimi ndiye chairlady mpaka wa leo. Na tumefanya mambo mengi. Tulianzia kusaidiana. Mtu wetu akiwa na shida, aidha amekufiwa ama amelazwa hospitali, tunamsaidia. Na hii kikundi yetu imeenda sababu sasa tumefika watu 82. Solidarity waliingia wakati tulisema tunataka kufuga nyuki. Kwa hivyo tukaanza, anatuletea walimu tunasoma, na tukisoma ndio nyumaye tuliletewa beehives. We realized that for us to achieve our objective as Solidaridad, we actually need to bring women and the youth on board. We have to respect inclusivity. So what we do is that we empower women and impact them with skills so that at least they can go to earn some income from their day work. Wakati tulikaa chini kama akina mama, tulisikizana tukaona kulikuwa na miradi mingi. Tulikuwa tuweke buzi, tuweke ng'ombe, lakini tukaona hizo ziko na kazi mingi sana. Na nyuki tukiweka hapa zitajileta tu zenyewe. Tuliongea na tukaona ni vizuri tuweke miziga huku kwa chairlady, na tuko na miziga 20 hapa, lakini tuko na zingine kwa meba mwingine fulani, lakini hajakuja huku. Tuko na zingine 20. Tunatafuta zile njia za kuattract nyuki ili ziendelee kuingia. So far tuko na miziga 5 hapa zenye zimeingia. Huko kwingine kwa meba huyo mwingine ziko kama 2 hivi hizo zimeingia. Strategic partners like Nyuki Hubs have been brought on board to help this women group by offering training on beekeeping as an income-generating activity. Beekeeping being one of a complementary project that can work hand in hand with the coffee, it was a good source of livelihoods for these women, so that as they work for the coffee, they also know that coffee flowers help bees produce honey, and of course also the coffee production is improved. So that holistic approach where women feel part of the coffee farming, and they also have another line of revenue which works complementary with the coffee, it's what informed our partnership with Solidaridad. With the modern technology which we advance as a company, and which we are looking at trying to improve not only with the women but in the industry, we believe that these women will be able to learn the beekeeping in a way that it's gender-friendly. First, the women can actively be involved in the day-to-day activities of the beekeeping. 2, they will also get a revenue. And the way we do, the modern technology also provides like 6 different products from bees. Besides honey, beekeeping byproducts include pollen propolis, royal jelly and bee venom. One beehive has the capacity to produce between 40 to 60 kilograms of honey per year, translating to 24,000 Kenya shillings per beehive. Wakati tulisomeshwa tukaona faida ya nyuki, na tukajadiliana tukaona tunaweza anza mradi mwingine inayoweza kutusaidia kama wamama. Tukaweka samaki, na hata hizo samaki tunaona tukishikanisha hizi projects mbili zitatupeleka mbali. Tuko na vision. Hii nyuki zote ikijaa, kila mtu awe na mziga moja. Kutoka hapo ndio tutapanga mambo ya tunaweza nunua plot. At Solidaridad, we consider gender as an approach which we use in our work, in our programming activities, that make sure that women, youth, boys and girls are able to access the opportunities that are around them, and they are also able to equally benefit from whatever is coming from those opportunities, so that we are able to
support economic and social development in the communities where we work. Solidaridad's gender inclusivity program has components of training youths in income-generating activities around the coffee value chain. Wakati Solidaridad na Youth Hubs tulishikana, nilichukua hiyo opportunity kwa sababu tulipelekwa mafunzo huko Matunguru constituency, tukaenda tukafunzwa mambo kuhusu nyuki. Na kusema ukweli mimi nilipata maarifa ama nilipata ujuzi kuhusiana na nyuki. Wakati niko hapa nyumbani, hii mizinga iko hapa ya wamama. Nachukuanga hiyo nafasi na naishughulikia. Kama jana hii mizinga nyingi yao haikuwa na nyuki, ilikuwa na uchafu. Jana tulishinda kazi ya kusafisha. Wakiweza kutupatia mizinga ingine watuongeze, hapa hii imejaa, itakuwa ni manufaa kwetu na pia kwangu. Maanake kazi, utaona nitakuwa na nafasi nzuri ya kazi hapa. As a young female, it's somehow challenging because naonekana yes, mi pekee msichana au wengine tulienda nao mostly wengi ni boys, so naonekana mimi ndo mdogo, naonekana as a girl it's somehow challenging. Most you'd say kazi ya agriculture iko na uchafu, inakuanga na uchafu sana. Even if inakuanga na uchafu, ndo pesa zinakuanga mob, so they should not only depend on white collar jobs but also they should include themselves in agriculture. For the next like 5 years to come, bado nitakuwa na jihusisha na agriculture. Even if si tu kazi ya appealist, kazi nyingine bado nitakuwa concerning agriculture. We are using a more of a hands-on kind of trainings, and so that because it's a new technology and it's something that women specifically have not been involved before. We also set up some demos or take them through an already existing demo so that they are able to see that practically this can be done. I can wear a protective gear, get to a hive, and do what I want to do. By the time I'm done with the activities, I'm not stuck. We pride in this partnership, and whenever we mention of the model that we have with the Solidaridad, quite a number of organizations, they are happy to go that way. We are looking at a long-term kind of engagement with the Solidaridad for the benefit of the women and the youth. Gakundo Farmers Cooperative Society in Embu County is making strides in incorporating women and the youth in leadership roles. Solidaridad's trainings and awareness outreach programs have made it possible for women to assume leadership and increase shareholding in the cooperative society. Gakundo na Solidaridad tumeshikana sana mambo ya trainings kwa farmers, sana mambo ya youth, women as in gender, na mambo ya good agricultural practices. Kwa mama wale wengi sana hawapewi time na wazee wao, sana wenye the married ones, na hata kupewa share ya kahawa inakuwa shida. Kitembea huko kwa farm naona mwenye ako na share yake sometimes wanakuwa ni kama wako discriminated. Kama farmer male anakuja huko kwa training, aendi kufunza the wife, so na take hiyo initiative, naenda kwa farmer each and every farm kwa gender na wafunza. Challenges zimekuwa mingi sana juu sometimes unaenda unapata umetembelea farmer, yeye ni mwanaume, anakuangalia hivi anaona wewe ni msichana mdogo. Sometimes hata hawakusikizi, anaona yeye ako na more knowledge kukuliko vile unamwambia. Wengine wanaona wewe kwa maybe na knowledge ya vitabu, na wao wanaona practically wako better than you. Hata kama nimekuwa nikipata hizo challenges, tumekuwa tukienda farm visit na agronomist wa Solidaridad, na tunatembelea farmers, hapo napata at least support. Tukimuadvise anaona at least niko na mtu ananipea support, tunamuadvise na yeye ana-implement. We've seen very many women benefit from the enterprises. One, they become very innovative and creative,
And we've seen women engaging in activities which were not for men earlier along, but now they are doing it comfortably and if anything better than men. Mimi mwanachama wa society ile inaitwa Kakundu FCS. Wakati nilichaguliwa nikapatiwa kiti ya honorary secretary. Tangu niingie kwa kuwa mwanachama, tulikuwa tumejadiliana na bwana yangu akanipatia share. Motivation yangu kwa sababu si wanawake wengi wako na share. Nilikuwa na hiyo nia kuenda niwe ninawakishia kwa chama ili wanawake wapatiwe shares. Tangu niingie huko kwa kuwa mwanachama kuwakilisha agenda, tumepata wanawake wakiwa na shares 1000. Tulisomeshwa mambo ya skipping na hiyo ilitusaidia sana. Unaangalia kahawa, unaona hii iko na ugonjwa. In Nyeri County, Tetu District, Mr. Mwita has incorporated his wife and sons in the daily management of his coffee farm after attending some of Solidaridad's trainings on gender inclusivity. Wakati Solidaridad iliingia kwetu na ikawa na masomo ya juu sana ambayo ilikuwa faida, ambayo hata sasa ni faida kwetu, nikaongeza miti mingi sana. Sasa niko na miti 3500. Vijana wangu sasa wameingia katika kazi ya kilimo ndani kabisa. Niliona hii kazi ya kahawa ni mzuri sana, na sasa tunasaidiana na hawa watoto wetu. Mzee aliamua kubadilika kwa sababu ya hawa watu wa Solidad. Walikuja wakamwenea na wakampatia vitu za kubusti kahawa. Wakati anaenda kwa masomo, alafu anakuja tuna practice penye anakuwa akisoma. Hapo beleni alikuwa tu akifanya kivyake, mpaka pesa alikuwa akifanya kivyake, na sasa anakuja anatueleza habari ya pesa na tunasigawa. Hata ameleta watoto wake pamoja na amewagaiwa kahawa. Sasa hata wako na furaha sana. Hapo beleni hatukuwa na pesa, lakini sasa tumepata pesa mingi. Mr. Mwita gave each of his sons 100 trees of coffee so that each could start managing their own coffee trees. Niliona ni poa nishikane na wazazi. Nimeona mabadiliko mingi sana. Juu mimi sikuwa serious na kahawa. Juu mimi sikuwa hata naipenda. Juu pesa ya kahawa ilikuwa imeharibika, lakini wakati tulishikana na nyinyi kama Solidaridad, baka na enjoy. Hiyo miti 100 nataka ni kuwe serious. Na naona juu mimi niligaiwa, hiyo nataka kwanza nitunze mzuri, nikuwe napata kilo mingi. Time yenye tulikaa, mzee aka introduce this processing ya kahawa. After processing ya term moja, tukakuwa na hiki kikundi ya Solidaridad, na ndio ilitusaidia sana juu grade yenye tulifanya, by the way we were the first. At that time tulikuwa first ku process hiyo kahawa na ikalipwa vizuri. Tuko na mabadiliko makubwa sana juu ya kushikana na wazazi, na wametuboost juu hata kama ni kwa ng'ombe, tulikuwa na ng'ombe tukaiuza, wakatuongezea pesa na tukaweza kununua ng'ombe mzuri, ng'ombe na tupea maziwa ya kunywa na mpaka ya kuuza. Kitu yenye tuta-earn kwa hiyo kahawa, tunataka tujinunulie shamba yetu, tupande kahawa, ndivyo tuwe na kahawa mingi. Kutoka kwa hiyo kidogo yenye tumepewa, tuone tumeongezea ingine, tusikae ati tu na hiyo na tutosheke na hiyo. We want to go ahead. Kuna mkulima mwenye anaweza kuita kote, alafu upate zenye anakwambia utumie, unaona wewe mwenyewe hazifai. My name is Dano Kinywa. I'm 33 years now. Na currently nafanya kazi kwa kahawa, lakini hapo beleni nilikuwa nafanya kazi ya bodaboda. Nilitolewa kwa bodaboda actually, nikaenda nikatrain. Nimetrainiwa mambo ya kufanya mambo ya grafting, top working, and nilikuwa nawashukulia data. Tena kuna hizo data nilikuwa nashukua kwa wakulima, the private farmers wenye walikuwa
wanajisaidia kahawa. We've analyzed the whole coffee supply value chain, and we've been able to get some enterprise opportunities within the value chain, whereby women and youth can take advantage. So along the value chain, we've realized that apart from the farm management and production of coffee, there is nursery management, and there is also other activities like top working, and there are also other activities along the value chain, especially for the young people who've been trained about cupping, and they're able now to realize that being baristas in coffee is also an opportunity within the value chain. Nimeintroduce vijana wengine wa rika yangu, tumekuwa tukifanya na wao. Nimewatrain venye nimetrainiwa, nimewaonyesha venye tunaweza na mahali tunaweza enda kupata the science zenye zinafaa kuwa zinafanya hiyo kazi. The youth have been brought up to believe that farming is dirty and farming is for the less privileged. But along the way, we've been able to engage them in realizing those innovation and all those opportunities, whereby they're able now to do grafting, and they're able also to do top working, and they're also able to do value addition of coffee and also marketing of the coffee locally. Solidaridad's programs among communities have seen lives transform and communities change. By approaching intervention through the prism of gender inclusivity and mainstreaming among coffee farmers, real change is indeed beckoning among women and youth. When we have more women and more youth who are participating in the coffee value chain in terms of production, we've been able to see improved coffee production and qualities from where we work. We see a lot of lower value chain activities, up to 70% of the activities being undertaken by women and youth. But when it comes to the higher value chain activities, that is where trading happens and that is where money comes in, we see less and less of women. So when you look at the youth in the societies, most of them want to abandon coffee farming and pursue other activities that they see as lucrative. So that is why as Solidaridad, we want to address that to make sure that we have value chains that are inclusive and that provide benefits for everyone. And at the end of the day, every person who participates in coffee production can be able to have a decent kind of a livelihood for themselves. Tumesaidika sana na hiyo masomo ya Nyuki Herbs na Solidad. Sana. Msituachilie hapo. Tunataka nyinyi tuende pamoja. Mimi nataka kusema Solidaridad imefanya mimi watoto wangu wakuje ndani ya kahawa. Beleni hakuwa ndani ya kahawa, nikwambie wasi. Masomo yenye tumepewa na Solidaridad imetusaidia sana juu at first hatukuwa tunajua ati it's important kuondoa hizi overripe. Tulikuwa tunaondoa boni na zenye sio ripe, lakini for now tumejua ati it is important to remove them so that we can make a good grade. Mahali tuko si mahali tulikuwa wakati Solidaridad iliingia huku. Tuko mbali sana. Kina mama wamejaribu hata sana. Kina wazee wamejaribu. Hata hatukuwa na wa youths wengi. Lakini saa hii tuko na wengi karibu wa overcome wazee. Gender inclusivity in Solidaridad has taken a household approach here in East Africa, where we are trying to address issues to do with equality, equity, and creating togetherness. As a first instance, we have worked with our household methodology to ensure that members of a family are coming together and participating in economic activities, and therefore, by extension, making decisions together that affect or improve the quality status of the entire household. The other element is trying to bridge that generational gap by empowering the youth. So youth empowerment in the Coffee Resilience Program is through empowering the youth by capacitating them to understand the elements that are around grafting. And by grafting, we are able to change the variety of coffee to a better variety. And therefore, by doing so, the youth are able to actually monetize this knowledge and help farmers
with grafting activities in their local communities. The third but not least in the Coffee Resilience Program is empowering women to be leaders in their own cooperatives. How do we do this? We tried to lobby and advocate that women are created for spaces within the cooperative society to be also part of the decision making, and therefore ensuring that part and pertinent to the cooperative in terms of growing membership and also bringing value to membership is that women's voices are heard by these women who occupy this position, and also these women represent voices and needs of other coffee women or coffee producers which could have otherwise been neglected or excluded, and therefore having an all-inclusive decision or solutions that are brought by the society to the overall membership. And the overall membership for most of the cooperatives is both men and women. Therefore, what does this say? That our inclusivity efforts are not just delegated to women empowerment, but also to the youth and to the household at large or in general.